kgang ya dikgang tsa puso le mohiri e tswelela mosong ono kwa kgotleng ya ditsheko. Dikgaisano tsa ntlha go tshwarwa tsa kgwele ya dinao tsa Brave Tigers International di kaiwa ha di ategile thata. Motho e dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone ke Kgomotsego o tukile mme Tshepiso sekolo ke na ranolang ka puo ya diata. Ke bidiwa Regional Richardson a re semolle. Tiro e tshwaraganetsweng ke puso le mhama o ikemetseng ka nosi ya go aga matlo a le 1,000 ko Khale View mono Gaborone e kaiwa fa e tla fetola matshelo a batho le tebego ya toropo go ya ka Tautona Advocate Maboko ka go ya matlo a ke tshimologo ya lebelo la go aga matlo a le 3,000 e tlhalositsweng fa e tla dirwa ka bofefo jo bo iseng boko bo bonwe mo lefatsheng leno. Tautona Boko o simolodisitse tiro e maabane mono Gaborone mo ka seswaelo. Kago ya matoa e kaya tshimolodiso ya go fitlhelela toro ya puso ya go agela Batswana mato a bonno. Go nna le bonno e ntse e le sengwe se se mothofo go atega mo Batswaneng ka bontsi. Ka jalo, lenaneo le letisa tsholofelo mo go ba bantsi ba ba tswang kgakala ba lela ka lethoko la boroko. This is not just a project to build houses and provide shelter in the short term. It is the beginning of one of the most ambitious projects of wealth transfer ever undertaken in this country. At the end of this project, at least 100,000 individuals and or households must have title or be in the process of working towards the acquisition of title to real property, a house. Very, very important. Tautona o kaile ha maitamo a go agela Batswana mato a le 100,000 a thoka tshwaragano ya bana le seabe. We are now expanding, broadening the space and inviting mini BHCs across the country. Each and every one of you must become a Botswana Housing Corporation. Build houses if you can for our people. So you must become part of this movement. You must enlist, enroll your company, enroll your financial institution. I'm talking to the financiers, the banks. Dikago tseo tse di taagiwang ke company ya Ongos Botswana ka tshwaragano le Botswana Housing Corporation di tahetha mebereko ka go farologana e le 30,000. Re ba boleletse go simolla ka bo Ongos go ya ko pele gore mongwe le mongwe yo hirwang ha a ba amogela living wage ya 4,000. Ha re sentse re baakanya melao ka gore o tsaya lebaka. Ha re sentse re dira morero mme di project tse dišwa tsa ministry wa rona ra re living wage is 4,000, no compromise. We'll be upgrading the bulk infrastructure, the internal reticulation, and building 3,005 homes with various designs to suit people's needs, ranging from 1-bedroom apartments to standalone 3-bedroom homes. And this is all fit for the individual's pocket. Gona le badiri ba makgotla a SETSWANA, gona le madiri ba ditleliniki tse pedi tse di nonogileng ya Gaborone West Clinic le ya Junior Molefe Clinic. Ba tlhoka mantlo hela a le 140 nyana hela. Dikago tsa matoa la mangwe a taagiwang go ralla mafelo ka go farologana di ta thusa go thabolola mohama wa dikago tsa bonno mo lefatsheng leno. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Etare mosong ono le khota la dingaka tsa puso le mohiri bon Directorate of Public Service Management ba kopane gape go khoteng ya ditsheko mokganyeng ya bone e tsweletseng ya dituelo tsa go bereka ha ba bitswa ka tshoganetso kana emergency call. Le khota la dingaka le ikuela kgathano le tshwetso ya khota ya ditsheko ya beke e hitileng ya gore go bereka ha ba bitswa ka tshoganetso kana emergency call go maleba ka jalo ba tsweletse ba dira jalo kgathano le tshwetso ya dingaka ya gore bone ba ta dira jalo gangwe hela mo kgweding. Kgota e ne a laola jalo beke e hitileng morago ga gore mohiri a ise kgang e gapele ga lekgotla.
Re salefo tona wa botsogo Dr. Stephen Modise a re dikokelo tsa Nyangagwe, Kasane le Phalape ke dingwe tse di amilweng thata ke seemo se se tsweletseng sa go tlhoka go bereka ka nako ya seemo sa tshoganetso kana emergency call. Le fa go ntse jalo Dr. Modise o ka ile fa puso e ikemiseditse go buisana le lekgotla la dingaka la Botswana Doctors Union go rarabolola kgang e. O buile se kwa phuthegong ya bobegadikgang maabane mono ga borone go rata moranyane. Rago ga gore lekgotla la babereki la dingaka tsa puso le supe fa maloko a lone a tla seke a kgone go tswelela ba bereka morago ga nako e beilweng. Bosheng jana dingwe dipatela di ne di iphitlhela di sena dingaka tse di ka bidiwang fa go na le seemo sa tshoganetso. Dingaka tseo di ne di a supa fa go se maleba gore di ka bilediwa tiro e ba sa e duelelweng sentle ebile ba sa kgone go itapolosa. Le fa go ntse jalo tona wa lephata la botsogo Dr. Stephen Modise o supile fa a tla dira gotlhe mo go kgonagalang go hedisa dipharologano gareng ga puso le dingaka. We would find one another and we still believe we can still do so. All it takes is for our comrades to come back to the table. I mean, when you assume a very hard line and you say it's your way or the highway, that's very difficult for any negotiation. Director of Ceremonies, I'm fully aware that our doctors say they are not on strike, but we'll just be doing. Re ne re sa solofela gore dilo di ka felela ko makgotlatshekelong. Re dumela gore kgang e ka rarabololwa fela fa ba ka ulengwe ba Doctors Union ba ka dumela go buisana le rona ba seka ba phuaganya balwetse jaaka ba dirile. Ba gaetsho ke a lemoga gore dingaka tsa rona di supile ga ba sangala tiro mme ba tla bo ba theogela morago ga dinako tse di beilweng gangwe fela hela mo kgweding. Se re itse gore ga se ka ke sa re berekela. Re dumela thata gore dingaka di na le ditshwanelo jaaka re itse gore re le puso e ntšha re beile ko pele ditshwanelo tsa batho. Ga o lebelela sepatela se segolwane sa Princess Marina bontsi jwa dingaka ntse di theogela morago ga nako e beileng ga go tshwantshangwa le tsa Nyangagwe. Mo nakong ya gompieko dipatela tse di amegileng thata ke sa Kasane le Phalape. We have not been taking calls, especially at medicine, surgery and pediatric wards. Far the most affected primary hospitals are Kasane and Phalape primary hospitals. In Kasane, 6 out of the possible 9 have communicated that to the chief medical officer that they will not be doing any extra call, leaving only 3 medical officers to cover the calls. Puso ka fa tlase ga lephata la khiro e supa fa ena le maikaelelo a go buisana le bodiredi jwa yone go rarabolla dikgwetlho tse ngwaga ono. Terang gore mo ngwageng wa 2025 goromente o tshwanna ke gore a boele ko tafoleng. This year 2025 government is scheduled to convene to the negotiating table to renegotiate salaries and other conditions affecting public service, and the doctors are advised to take the matter to the negotiating table. A kgannye ya rona re tsele ko di negotiationeng. E re ka kgang e isiwe le tona o supile fa a tla tswelela a butse dikgoro go buisana le lekgotla la dingaka tsa puso ka maikaelelo a go hedisa kgang eo. Ka jalo o lebogile ba ba neng ba kgona go thusa ka nako e go neng go tlhaela dingaka. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Mothotswara Thodimeletsa mahatshe a sele mogolwane wa mokgatho wa bopelothomagi ko Ukraine o bidiwang Eurasia Democracy Initiative re Peter Zalmayev o mo Botswana go kopana le baemedi ba puso le babegadikgang go ba kopa go nna le seabe mo go hediseng ntwa ga gare ga Ukraine le Russia. Re Zalmayev a re lehatshe la Botswana le le totomatsang ditshwanelo tsa setho le tshwanetse go ema la Ukraine nokeng mo dithophong tsa lekgotla la ditšhaba tse di itebagantseng le go hedisa ntwa eo. O boletse ha ntwa eo e mo ngwageng wa boraro e thakathakantse lehatshe la Ukraine ebile e togetse didikadike tsa batho ba sena malwapa. Re Zalmayev o boletse ha babegadikgang ba ka nna le seabe mo go thuseng go hetsa ntwa eo ka go kwala boammaaruri. O tsweletse a bolela ha ta etela mahatshe a mangwe mo Afrika go netefatsa ha ba sa lebale ha ntwa ya Ukraine Russia e santse e tsweletse mme ka hedisiwa ke kemo nokeng ya lehatshe ka bophara. I think the most immediate way to help is by voting in the United Nations, at the General Assembly. There should be no doubt as to where, I think countries, whose side they should be on, because even if they're engaged in
economic relations with Russia, and it's not my place to tell them what they should not do, or any other countries. They develop their own relations with Russia. For example, Namibia recently signed the other day a nuclear power agreement with Russia. I mean, but you have to at the very least, make sure that you know what's right and what's wrong. And if there's a voting at the General Assembly against the aggression of one country against another, I think it's a no-brainer that you vote against the aggression, because otherwise it sets the precedent. Very, very, very dangerous precedent for all other parts of the world, including China versus Taiwan, Venezuela versus Guyana, all these potential territorial problems and the claims of big countries against small countries and their desire to just, conquer small countries. That opens a Pandora's box, right? If Ukraine is allowed to fail, if Ukraine does not prevail in this war, the precedent it will set will be felt for generations. mo tse dingwe mo Papa Francis yo tlhokafetseng ka mo supologo o tla fitlha kgwedi eno e le 26 kwa kerekeng ya St. Mary Major Basilica kwa Rome. Phitlho eo e tla tsamaisiwa ke mongwe wa ba go akangwang gore ba ka tlhatlhama moswi mo Papa Francis e bong moruti Giovanni Battista. Phitlho eo e tla tsamaisiwa ka thulaganyo e ntšha e tlhofaditsweng ke Mopapa Francis ka Ngwanatsele e ka yang fa serepa sa ga Mopapa se tla beiwa mo kesing ya legong e sireleditsweng ka tshipi gabedi go solofetse gore motlhatlhami wa ga Mopapa Francis a tlhomiwe mo dibekeng tse di tlang. A re tshware gone fo mothoetso re go tshameka. Kgaisano eo e ne ya karetse ditlhopha tsa monogae le tsa mafatshe a mangwe di le 12 tsa basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 go tsena ka batsedi bofera bongwe. Gareng ga ditlhopha tseo e ne le ba tshegetsa kgaisano Brave Tigers Sports Academy, Dinaledi Football Academy, Police 11 Development le Vicomates tse di tshamekang gape mo leking ya Gaborone ga mmogo le Galaxy Academy go tswa ko Zimbabwe. Lekuntwane o tlhalositse fa maikaelelo a kgaisano e le go rotloetsa botsalano le mafatshe a mangwe mo go tla thusang batshameki go rutana kgwele ya dinao ga mmogo le go rotloetsa motshameko wa kgwele ya dinao go tswa ko moding mo go tla thusang go alosa batshameki ba ba ka tshamekelang ditlhopha tsa setšhaba. We expected a team from Zambia. Unfortunately, did not come due to re ne re solofetse setlhopha se sengwe go tswa ko Zambia mme ga ba kgona go tla ka mabaka a dipampiri tsa mosepele. Ke tsaya ke re tla ithuta go le gontsi thata mo setlhopheng sa Zimbabwe se se kgonneng go goroga mono. Go ya pele re eletsa go tswelela re tshegetsa metshameko e gore re kgone go fitlhelela mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika le ao a ko ntle ga Aforika. And also our overseas. E re jaaka bošhe lekgotla la Botswana Football Association le ne le tshegeditse ithuthuntso ya D-license e ba neng ba rutuntsha e le la ntlha ba ruta bana ba dikolo tse e seng tsa puso mo go tsa tlhabololo ya kgwele ya dinao go tswa ko moding. Lekuntwane o supile fa se e le tsela e siameng e tshwereng ke lekgotla la BFA a tlatsa ka gore o eletsa go bona se se diragala le mo bakatising ba ba katisang ditlhopha tsa motse. Potse sentse se eme ko di government school but ko di private school sentse se le on year in year out, and we need that tota hela ko both private and government schools. We need grassroots coaches, we need grassroots structures very strong so that in the near future we can see ourselves qualifying for the AFCON under 17s and under 20s. We can see ourselves qualifying for Youth World Cup tournaments. Ke a boka Lekuntwane yo gape le mokatisi wa kgwele ya dinao o kgothaditse batsadi go rotloetsa bana ba bone go ikamanya le metshameko ba santse ba le bannye. A re simololle go encourage bana go tshameka sports from as early as 6 years at least, or 5 years, because
that's where they will learn the basics of grassroots. Ga batla go reach about 9 years, about 10 years, they will be in a stage where they understand the nature of the sport. Ga batla go reach about 13 and now they can compete. Ga batla go reach about 15 or 17 years, they will be in a level where they can even compete with international level, which is something they ra se tlhoka mo Botswana hela sports wise sohle, not only go football. Mo makgaolakganyeng a kgaisano eo Young Boys e pegile Gaps Rising Stars dithupa tse 2-0 mo letlhakoreng ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17. Mo go ba ka fa tlase ga 15 Policy 11 e fentse Brave Tigers ka 5-4 mo thagong ya di-penalty. Gaps Rising Stars ba latlhegelwa ka 5-4 kgatlhanong le Young Boys mo letlhakoreng la ba ka fa tlase ga 13 fa Policy 11 e padimotse Brave Tigers ka dino di le 3-0 go gapa letlhakoreng la ba ka fa tlase ga 11. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Pego ya ga Victoria Dikgang tlhalosa jalo gore ba rulaganye ba tournament kgotsa metshameko ya ne tshamekiwa ka paseka ya Brave Tigers International Tournament ba itumeletse ka fa metshameko eo e tsamaileng ka teng. Wetso a re tsene mo pegong ya rona e latelang ya motshameko wa golf kwa moeteledipele wa setlhopha sa setšhaba sa junior golf Bekezela Mbakile a re setlhopha seo se letse se gorogile sentle kwa Tunisia ebile se itlamile go simolola kgaisano ya bone ka mašetla mo go la gompieno. Setlhopha sa Botswana se se agilweng ka batshameki ba le 5 e bong ba borre ba le 2 ba borre ba le 3 ba bomme ba le 2 se tla tsena mo metshamekong eo ya malatsi a 5 go simologa mo tshokologong ya gompieno. We had a very safe trip. We arrived at around 2 p.m. local time. In the evening, we're going to be having the flag raising ceremony, which is the official opening for the entire thing. The real games are starting on Thursday. The players are very excited and they are looking forward to an enjoyable game. They are telling me here that they are not here to participate but to compete. Yeah, because they have really been undergoing a lot of training. They've been camping, they've been training, they've been doing all sorts of things. So they are ready for the game and they tell me that they are going to perform very well. Batswari di be khutlo gone fa e re go di ba khutlo re ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona mosokeo. The fact that our BHRDS theme this year was celebrating a very important area of study, the technical, vocational education and training sector, which in many ways has been a